When du morgens aufwachst, was ist das erst, was du tust? Du putzt dir die Jane, jeden einzelnen Tag, ohne zweimal darüber nachzudenken. Es ist ein so normal, unscheinbar kleine Routine, dass wir uns nie die Einfähig Frage stellen. Woher kommt dieses Ding eigentlich? Wer hat entschieden, dass ein Griff mit Borsten an, und die Antwort auf sauber Jane ist. Dieser Plastikgriff mit Nylonborsten, der Gerard in deinem Badezimmer liegt, hat ein 5000 Jahre alte Geschichte, und es ist keine langweilige Geschichte. SIE handelt von Schweinborsten, Daumsweigen, Chemilabors, Kriegssoldaten, einer Gefängnisschule schließlich einer milliardenschweren globalen Industrie, von Zweigen, die von Anakin Knigen gekauft wurden, bis hin zu Bluetooth verbundenen Bürsten, die mit deinem Handy sprechen. Die Zahnbürste hat still und leise, ein der längsten Produktreisen der Menschheitsgeschichte hinter sich. Heute verfolgen wir dies Gesamtreise, von Anfang bis Ende. Und wenn dieses Video zu Ende ist, wirst du den Zahnbürste nie wieder mit denselben Augen sehen. Fangen wir ganz am Anfang an. 3500 v. Chr. Im antiken Babylon und Ägypten, damals gab es keine Zahnbürste, keine Zahnpastatuben, keine Drogerien, kein Fluorid, aber schon vor Tausenden von Jahren verstanden die Menschen etwas Wichtiges. Ein schmutziger Mund virus Problem, also entwickelten SIE an the Zahn. Die Historiker Hugh den Kaustock nennen. Ein Kaustock war genau das, wonach klingt. Die Menschen nahmen einen dünnen, wecken Zweig, oft von Blumen, die für ihr natürlich Reinigungswirkung bekannt waren, und kauten wiederholt auf einem Ende. Mit der Zeit Franzen sich dieses. Und auf von Borsten, denn benutzten die Menschen dieses ausgefranste End, und Jane nun Zahnfleisch zu schrubben, während das an der Spitze und gleichzeitig als Zahnstocker diente, zwischen den Zähnen zu reinigen. Faszinierend ist, das Archbologen tatsächlich solch Kaustschki ägyptischen Gurtburn gefunden haben, manch davon mit goldenen Griffen. Das seht uns etwas Wichtiges. Mundhygiene war schon vor 5000 Jahren nicht nur ein täglich Gewohnheit. Für die Wohlhabenden war SIE auch ein Statussymbol. Man kann anhand der Versierung des Reinigungsstocks erkennen, wie bedeutsam Gemen war. Wechseln wir nun weiter nach Osten, nach China, 1600 v. Chr. Ren der Shang-Dynastie. Historische Aufzeichnungen aus dieser Zeit eröffnen bereits Ritual und Praktiken rund die Mundpflege. Und dies Region gibt uns eins der beständigsten Werkzeuge dieser gesamten Geschichte, den Miswak, hergestellt aus Zweigen des Baum Salvador Persica. Der Miswak war nicht einfach nur irgendein Stock. Entholt von Natur aus verbindungen mit antibakteriellen und antiseptischen Eigenschaften. Das bedeutet, dass Menschen, ganz ohne wissenschaftliches Verständnis von Bakterien, etwas benutzten, das tatsächlich wirkt. Der Miswak hat außerdem ein tief kulturell und religiös Bedeutung, besonders in der islamischen Tradition, wo es seit über 1000 Jahren verwendet und empfohlen wird. Und hier kommt der Werkteil. Der Miswak ist keine bloß historische Kuriosität. Wird nach heute von Millionen Menschen im Nahen Osten, in Afrika und Südasien verwendet. Tatsächlich hat die Weltgeschichte zur Sanchezesinnen, den Miswak offiziell als wirksames, mundigen Werkzeug anerkannt, wenn richtig verwendet wird, womit ein Stück 5000 Jahre alter Technologie in dieselbe wie modern Zahnmedizin gestellt wird. Sprechen wir nun über das Subjekt, das dem, was wir heute tatsächlich benutzen. Am nächsten kommt ein Griff mit deren befestigten Borsten. Dies Geschichte beginnt verniet in China, allerdings viel später, Ren der Tang-Dynastie. 619 nan, Chr. Hier, so glauben Historiker, wurde die weltweit erste Borstenzahnbürste erfunden. Und die verwendeten Borsten waren, offen gesagt, nichts, worüber man zu lange nachdenken muss. Grob Hari vom Nacken des sibirischen Hausschweins, fest verankert in einem Griff aus Bambus oder Tiernacken. Halt einen Moment in und denkt darüber nach. Schweinenacken Haare ist dick und grobgenic. Empfindlich Zahnfleisch wird tatsächlich zu reisen oder sogar zu verletzen. Aber für seine Zeit war das nichts weniger als ein Revolutionär. Idee. Zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geschichte hat Gemen das Grundlagenstrukturkonzept erkannt, das wir bis heute verwenden. Ein Stargriff, kombiniert mit einem Büschel Borsten, das speziell dafür entworfen wurde, die Zahnoberfläche zu schrubben. Als was nach diesem Zeitpunkt in den folgenden 400 Jahren erfunden wurde, war im Grund nur eine Weiterentwicklung dieses ursprünglichen chinesischen Designs. Dieses Borstenzahnbürstenkonzept blieb nicht in China. Es wandert langsam über die Seidenstrage nach Westen und erreicht schließlich Europa. Doch auf diesem Weg passierte etwas Interessantes. Als die Europäer dieses chinesische Design in die Hand bekamen, empfanden SIE die Schweinborsten als viel zu hart und unangenehm. Stattdessen experimentierten SIE mit ihrer eigenen Alternative,
Fertighaar. Asphalt sich weicher am Zonfleischan. War aber merklich weniger wirksam bei der tatsächlichen Zahnreinigung. Unseltsamerweise standen viel europäische Hersteller dem Allergen Zeit. Borstenbürsten insgesamt, offen skeptisch gegenüber. Nicht wenig Hurst glotten. Das Streben der Jane. Mit steifen Borsten, empfindlich Zahnfleischweb. Schkiddigen Kaint. Stattdessen empfohlen sei, die Jane mit einem groben Touch abzureiben oder einfach Zahnstocher zu benutzen. Methoden. Die Nachhütigen Mastkuben fast laterlich primitiv wirken. Nun kommen wir zu dem, was zweifellos das Unterhaltsam Kapital dieser Geschichten ist. England. Das 1770. Es gab einen Mann namens William Otis, der in London lebt. Otis landeten Gefängnis, nachdem in einen Aufstand verwickelt worden war. Und ausgerechnet, in dieser Gefängnisschule wurde die moderne Zahnbürste, wie wir sie heute kennen, tatsächlich geboren. Ren seiner Haft reinit Otis St. Jane, immer nach der alten, unbefriedigenden Methode der damaligen Zeit, bei Mischten aus Ruhe und Salz auf ihn Stock. Stoff und Schrub damit sang, Jane. Eines Tages, in seiner Zelle sitzen und frustriert darüber, wie ineffizient und unangenehm dieser Prozess war. Entschied dass es einen besseren Weg geben musste. Also wurde kreativ, nahm meinen übrig gebliebenen Tier Nacken, von einer seiner Gefängnismulsen, und Bordsorgfältig einrieh. Kleiner Lacker hinein, den Verschiffte sich von einem der Gefängniswärter in Bundel Borsten, Schweihaar. Das grob Material, das Jahrhundert zuvor in China verwendet worden war. Otis fadelt dies Borsten, durch die Geborten. Lacker und versiegelt sie fest mit einer klebstofflichen Substanz. Und damit hat William Otis, sitzend in einer Gefängnisschule, gerade die weltweit erste Zahnbürste im modernen Stil gebaut. Nach seiner Entlassung ließ es Otis nicht einfach dabei bewenden. Keine Chance. Begann, sein Design gewerblich herzustellen und zu verkaufen. Es wurde so erfolgreich, dass schließlich sein eigenes Unternehmen gründet. Genannt Wisdom Toothbrushes. Und hier ist wohl die Werk des Tatsache dieses gesandten Videos. Wisdom Toothbrushes existiert noch heute und bleibt der Verenden. Zahnbürstenmarken im Vereinigten Königreich. Man stelle sich das vor. Ein Unternehmen, das wir aber 250 Jahren von einem veritierten Aufständischen gegründet wurde. Mit einem angespitzten Tiernacken und gestohlenen Schweinborsten. Stellt bis heute Millionen von Zahnbürsten weltweit her und verkauft sie. Nach William Otis Tod blieb das Unternehmen mehrere generationenlang in Familienbeziehungen. Und es waren tatsächlich sein Nachkommen, die etwas ebenso Wichtiges vorantrieben. Das Konzept der akten Massenproduktion für Zahnbürsten. Genau dieser Wandel verwandelt die Zahnbürste. Schließlich von einem Toren, Lugsartikel, den hauptsächlich die wohlhabenden besiegen. In ein erschwingliches Alltagsprodukt für gewöhnliche Menschen. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war die Zahnbürste in Teilen Europas wirklich populär geworden. Amerika hingegen hinkt interessanterweise hinterher. Die Zahnbürste wurde in den Vereinigten Staaten erst 1857 offiziell patentiert, unter dem Namen eines Erfinders namens H.N. Wadsworth, und selbst nach diesem Patent setzte sich die tägliche Nutzung in Amerika, Jahrzehntelang nicht wirklich durch, der eigentlich Wendepunkt für die amerikanische Verbreitung kam, tatsächlich von einem unerwarteten Ort, dem Schlachtfeld. Während des Ersten Weltkriegs beobachten amerikanische Soldaten, die in Europa stationiert waren. Die Mundigen Guihonthien ihrer europäischen Kameraden. Als die Soldaten nach dem Krieg schließlich nach Haus zurückkehrten, brachten sie dies neue tägliche Gewohnheit mit. Das ist ein wesentlicher Grund, warum regelmäßiges Schneeputzen in Amerika erst in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zu einer weit verbreiteten, normalisierten Praxis wurde. Doch trotz wachsender Beliebtheit gab es immer noch ein großes und jealiges Problem, das aber der gesamten Industrie hing. Die Borsten, Schweihaar war weltweit immer noch das dominierende Material, und es brachte mehrere ernsthafte Nachteile mit sich. Es nutzte sich bei regelmäßigem Gebrauch relativ schnell auf. Es nahm leicht Feuchtigkeit auf, was zwischen den Anwendungen die perfekt Hunchman für Bakterienwachstum schuf. Und weil die Borste im Grund ein hohler Federkiel war, konnte sie niemals wirklich hygienisch werden. Egal wie sie gereinigt oder aufbohrt wurde. Die gesamte Industrie brachte etwas Besseres. Ein sauberes, konsistanteres, langlebigeres Material. Und dieser Durchbruch sollte von einem Ort kommen, den niemand in der Zahnbürstenwelt verwortet hat. Einem Chemielaber. Das Jahr 1938 markiert einen absolut gültigen Wendepunkt in dieser Geschichte. In diesem Jahr stellt das amerikanische Chemieunternehmen DuPont etwas vor, das die Welt noch nie gesehen hat. Ein vollständig synthetisches Material namens Nylon. Und DuPont belegte es nicht dabei, nur das Material selbst zu erfinden. Sie nutzten es sofort, und ein Bonberkans News Produkt in der Mundpflegeindustrie auf den Markt zu bringen. Genannt Dr. West's Miracle Toothbrush.
Dies war offiziell die weltweit erst Zahnbürste mit Nylonborsten und sie ersetzte das Schweinhaar als Industriestandard nach zu übernacht. Dauerhaft unvollständig, die Vorteile ein einfach zu bedeutend, sie zu ignorieren. Nylonborsten trockneten viel schneller als Naderhaar. Was das Bakterienwachstum zwischen den Anwendungen drastisch reduzierte. Jede einzelne produzierte Bürste kann nun eine konsistente, zuverlässige Qualität aufweisen. Statt der natürlichen Schwankungen, die man bei Tierhaar bekommt. Nylon war zudem in der Massenproduktion dramatisch günstiger. Und entscheidend war, dass es weitaus langlebiger war und bei täglichem Gebrauch deutlich länger hielt. Im Mondel im Jahr 1938 match die Zahnbürste in ihrer Fünftezentrung, Geschichte zum ersten Mal wirklich modern, hygienisch und tatsächlich erschwinglich, ein Produkt. Das nun praktisch für jeden Haushalt der Welt zugänglich war. Dies gleich, Versender brach nach ein weiter bedeutsam Verfeinern. In den 1950er Jahren hatten die Hersteller merklich weitere Nylonborsten entwickelt. Das sich die erste Generation von Nylonborsten aus dem Jahr 1938 noch als etwas zu hart und steif für empfindlich Zahnfleisch erwiesen hat. Und dann, im Jahr 1960, match die Geschichte einen weiteren großen Sprung nach vorn mit der Ankunft der elektrischen Zahnbürste. Diese Innovation wurde zuerst in der Schweiz unter dem Namen Broxident entwickelt, bevor sie schließlich aber general Elektrik auf den amerikanischen Markt eingeführt wurde, und brach damit zum ersten Mal motorisiertes, automatisiertes Schneeputzen in gewöhnlich Haushalt von den späteren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bis hinein in seinen 20. Erfand sich die Zahnbürste immer wieder still no. In den 1980er und 90er Jahren forten die Hersteller ergonomisch geformte Griff, abgewinkelt Bürstenkaufverbesserungen, erreichen der hinteren Jane sowie farbkodierte Borsten nie, die mit der Zeit sichtbar verblassen, zu sagen, wann Bürste ausgetauscht werden musste, denn, in den 2000er Jahren, wurden Batteriebetrieb, unvollständig wiederaufladbar, elektrische Zahnbürsten vollkommen zum Mainstream, wobei Mochken wie Oral-B und Philips Sonicare zu achten globalen Branchenfern aufstiegen, und heute sind wir in ein Verleg neue Phase eingetreten. Intelligent Zahnbürsten, die sich direkt über Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden, den Putzgewohnheiten still über eine netisierte App verfolgen und sogar künstlich Intelligenz nutzen, deren Excite Rückmelden zu geben, ob du wirklich richtig putzt. Und interessanterweise ist einer der größten modernen Trends in diesem Bereich tatsächlich ein Rückgriff auf den ganz Anfang dieser Geschichte. Naturaltiget, da die weltweit Sorge Plastikmüll weiter wuchst, haben Zahnbürsten mit Bambusgriff in den letzten Jahren ein Comeback erlebt. Ein Design, das dem Bambusgriffen Bürsten, die vor über 1000 Jahren in China verwendet wurden, bemerkenswertlich ist. Auf seltsam, still wie wiederholt sich die Geschichte, nur mit einem modernen, umweltbewussten Twist. Der wir zum Abschluss kommen, hier noch ein paar wirklich verbluffende Fakten, der durchschnittliche Mensch verbringt mehr als 38 Voltage gesamten Lebens allein mit Schneeputzen. In bestimmten Umfragen zu den einflussreichsten Alltagserfindungen der Geschichte wurde die bescheidene Zahnbürste sogar über dem Auto in dem Computer eingestuft, einfach weil die tägliche Mundhygiene so direkt mit der langfristigen menschlichen Gesundheit verbunden ist. Jedes Jahr werden weltweit Milliarden von Plastikzahnbürsten weggeworfen, was sie zu einem der häufigsten Plastikabelstack der Welt macht. Und bemerkenswerter Zaberlet, William Odys ursprünglich Zahnbürste mit Knochengriff, genau die 1770 in einer Gefängnisschule gebaut wurde, bis heute und wird stolz im Science Museum in London aufbewahrt. Wenn du also das nächste Mal morgen für kufig den Zahnbürste in die Hand nimmst, nimm dir nur ein süßliche Sekunde, wirklich darüber nachzudenken. Dieses klein und scheinbare Objekt, einst aus einem Nacken von einem verurteilten Mann in einer Gefängnisschule geschnitzt, einst mit Schweinborsten bestückt, einst über 1000 Kilometer entlang der Seitenstraße nach Europa getragen, Route nun bekam in deiner Hand, etwas moderner, etwas kluger, etwas fortschrittlicher, aber immer noch auf genau derselben Grundlagen Idee aufgebaut, die sie schon immer war. Ein Griff, ein paar Borsten und der 1000 Jahre alte Versicht der Menschheit. Einfach ihr Jane Sauber zu halten. Geschichte bestet nichts Timmer aus großen Kriegen, Königin oder Revolutionen. Manchmal lied sie ganz still auf deinem Badesimergel und wartet darauf, das Gemmen tatsächlich fragt, wo sie kommt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es, abonniere den Kanal und schreib uns in die Kommentare. Dessen verborgen Geschichte welches Alltagsobjekts sollen wir als nächstes erkunden. Bis zum nächsten Video. Und bis dahin, vergiss nichts, Jane zu putzen.